Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie tych, którzy już są i niezmiennie czekamy na tych, którzy jeszcze dołączą. Wiem, że parę osób powinno dołączyć, ale myślę, że już nie będziemy na resztę czekać. Wystarczająco długo czekaliśmy. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej prezentacji. Dzisiaj rozpoczynamy w Connect Distribution cykl spotkań związanych z szeroko pojętym storage'em. Taki cykl Storage Days. Pierwszym spotkaniem, którym rozpoczynamy, to jest spotkanie dotyczące rozwiązań storage dedykowanych dla oddziałów i jednostek na brzegach sieci, tak zwane dedykowanych dla edge computingu. Kolejnym spotkaniem za 2 tygodnie będzie spotkanie dotyczące rozwiązań software defined storage dla danych blokowych, plikowych i obiektowych. I tutaj jakby mamy do dyspozycji Data Core'a. Kolejnym spotkaniem już w kwietniu, 8 kwietnia, będzie spotkanie dotyczące odporności systemów IT, ochrony, odtwarzania i migracji krytycznych środowisk wirtualnych oraz szeroko pojętego disaster recovery. I takim rozwiązaniem jest Zerto. Na kolejnym spotkaniu w połowie kwietnia zapraszamy Państwa do zapoznania się z taką hiperkonwergencją bez kompromisów. Taka intuicyjna platforma hiperkonwergentna dedykowana dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw to Scale Computing. Kolejnym spotkaniem, ostatnim już w cyklu, będzie spotkanie dotyczące backupu danych i aplikacji fizycznych i wirtualnych środowisk oraz środowisk Office 365 i jest to spotkanie, które będzie, w tle którego będzie rozwiązanie Barakudy. Tak wygląda cykl wszystkich spotkań. Wszystkie te spotkania będą skonstruowane w bardzo podobny sposób do dzisiejszego. Tak naprawdę będzie to wyglądało w ten sposób, że pierwsza część, taka niezbyt długa, około 25, maksymalnie do pół godziny, to będzie część poświęcona przede wszystkim o tym, gdzie i dlaczego widzimy zalety danego rozwiązania oraz jakie zadania możemy dzięki danemu rozwiązaniu usprawnić lub jakie problemy możemy skutecznie wyeliminować. A druga część, taka solidniejsza, bardziej konkretna, to będzie część już bez żadnych ozdobników i w tej drugiej części pokażemy, jak dane rozwiązanie działa w rzeczywistym świecie, czy w rzeczywistym środowisku, w którym można to rozwiązanie zastosować. I będzie to tak naprawdę prowadzone przez inżyniera, pokazanie jakby działania tego rozwiązania, czyli krótko mówiąc live demo. Tak będą wszystkie rozwiązania, wszystkie dni i wszystkie spotkania wyglądały. Dzisiaj zaczynamy od rozwiązania dedykowanego przede wszystkim do miejsc obliczeniowych, do miejsc zgromadzenia danych na brzegu sieci. Zaczynamy od jakby krawędzi tego, czyli Edge of Magic, tak sobie na dzień dobry nazwałem, żebyście Państwo zapamiętali, ale tak naprawdę Edge of Magic, a tak naprawdę StorMagic. StorMagic, rozwiązanie, które dedykowane jest przede wszystkim do rozwiązania storage'owe do brzegu sieci. W dzisiejszych czasach widzimy, że bardzo lawinowo przyrastają nam dane i te dane, widzicie Państwo na wykresie, tak naprawdę od roku 2015 do obecnego, czy do poprzedniego, te dane w sposób lawinowy przyrosły wręcz wykładniczy ponad 5-krotnie. Wykres, który Państwo widzicie, szacuje, w jaki sposób przyrost danych będzie wyglądał w następnych latach i to są ilości liczone w zetabajtach. Zetabajty, tak dla przypomnienia, to są ilości 10 do 21 bajtów, w związku z czym niewyobrażalne w zasadzie ilości danych. Te dane w całym świecie oczywiście rosną w taki sposób, natomiast to, co nas dotyczy i to, o czym my chcielibyśmy rozmawiać, to jest przede wszystkim to miejsce na brzegu sieci, ale w związku z tym, że tych danych jest tak dużo, to tak naprawdę potrzebujemy gdzieś te dane gromadzić. Potrzebujemy gdzieś z tymi danymi się udać, w jakiś sposób te dane potem obrabiać. W klasycznej architekturze wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy jakieś centra danych, mniejsze lub większe, i do tych centrów
danych kierowaliśmy wszystkie dane, które były potrzebne, czy to żeby je zgromadzić, czy żeby potem je poprzerabiać. Były to na przykład centra danych firmowych, jakieś małe bazy danych. Kolejnym krokiem tak naprawdę w dzisiejszych czasach stało się przetwarzanie danych w chmurze. I tutaj jakby wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że tak naprawdę te dane przetwarzane w chmurze, no to choćby na przykład nasz bardzo popularny w dzisiejszych czasach Office 365. No to jest typowe rozwiązanie, które gromadzi dane i przetwarza dane w chmurze. Ale ponieważ tych danych przyrastało, jest ich coraz więcej, to coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach obecnie staje się tak zwany edge computing, czyli tak naprawdę przetwarzanie danych na brzegu sieci. Co to znaczy i w jaki sposób my to widzimy? No, te dane na brzegu sieci przetwarzane to jest przeniesienie części rozwiązań właśnie do części danych gromadzenia, do tego edge computingu, czyli do przetwarzania danych na brzegu sieci. No gdzie sprawdza się tego typu przetwarzanie? Tak naprawdę odpowiada ono za działanie zmierzające do przybliżenia treści i aplikacji do ich użytkowników, albo do źródeł danych tak naprawdę. Treści wymagających dużej przepustowości oraz aplikacji wrażliwych na opóźnienia. Dzięki temu przetwarzaniu na krawędzi specjaliści IT mogą zapewnić moc przetwarzania danych na brzegu sieci, zamiast utrzymywać ją w chmurze albo przesyłać na okrągło do tej chmury. Takie przetwarzanie doskonale sprawdza się, kiedy danych jest stosunkowo dużo w porównaniu do szybkości ich przesyłu. Na przykład wszelkie dane z kamer telewizji przemysłowej, no dużo taniej i wygodniej jest magazynować te dane i ewentualnie przetwarzać w miejscu, gdzie powstały, niż naokoło przesyłać je do chmury, a potem do większych innych centrów danych i w ten sposób, jeżeli zostawimy te dane na brzegu, pozwala to na uzyskanie szeregu korzyści biznesowych. Pośród najważniejszych zalet należy wymienić przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na przepustowość, przybliżenie tych danych do użytkowników i do systemów, w których one powstają, są przetwarzane, oraz możliwe uzyskanie jakiejś ultrawydajności, bo zamiast dostarczyć wszystkie dane z urządzeń brzegowych do chmury, przesyłane tam są tylko dane zagregowane, wartościowe z punktu widzenia dalszej analizy. I gdzie takie dane, gdzie najlepiej widać jakby przetwarzanie na brzegu sieci, no, w aplikacjach, na przykład w służbie zdrowia albo w przemyśle, czy w systemach finansowych, lub telekomunikacyjnych. I w jaki sposób nasze rozwiązanie StorMagic odpowiada na tego typu zapotrzebowanie? Otóż mamy tutaj do dyspozycji rozwiązanie, które jest bardzo bliskie samej filozofii w firmie StorMagic, czyli rozwiązanie po pierwsze storage'owe do przechowywania danych bez użycia dodatkowych urządzeń fizycznych typu SAN, no i wykorzystujemy tutaj w pełni możliwości serwerów do zwiększenia wydajności systemu przechowania danych. Jest to rozwiązanie hiperkonwergentne, które daje użytkownikowi końcowemu bezpieczeństwo i również pewność 100% czasu dostępu do danych poprzez wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane specjalnie dla użycia na krawędzi oraz dla małych centrów danych. Cechuje to rozwiązanie bardzo niewielki koszt, a w warstwie fizycznej oparte jest na 2 maszynach wirtualnych, 2 serwerów oraz synchronicznym mirroringu między tymi serwerami. Dane są przechowywane w warstwie logicznej jak na jednym urządzeniu. A do pilnowania spójności tych danych, do tego, żeby zapewnić ten synchroniczny mirroring, wykorzystywany jest świadek, który jest bardzo lekkim świadkiem tak naprawdę i nie potrzebuje dużych wymagań sprzętowych i można go postawić na dowolnym urządzeniu, nawet bardzo niewielkim, z niewielkimi wydajnościami, plus dodatkowo nie potrzebuje też dużych szybkości do tego, żeby ten mirroring jakby prowadzić. Ta szybkość sieci jest tutaj jakby nie jest bardzo decydująca o tym, jak działa świadek. I ten jeden świadek pozwala obsłużyć nawet do 1000 klastrów i można go umiejscowić na skromnym sprzęcie. No, skromny to myślę na przykład na takim Raspberry Pi, tutaj też można tego świadka postawić. I tak jak wspomniałem wcześniej, ten
ten nasz system brzegowy do gromadzenia i obróbki danych można postawić naprawdę w wielu miejscach i tutaj widzicie Państwo kolejne przykłady, to są czy bazy danych, czy telefonia VoIP-owa, czy kontrolery domeny, serwery wydruków, różnego rodzaju miejsca, w których można postawić nasze rozwiązanie. Z czym największy jest problem wtedy, kiedy chcemy takie rozwiązanie jakby postawić? Tak naprawdę najwięcej problemów stwarza nam tutaj ryzyko nieplanowanych przestojów. W momencie, kiedy mamy ograniczony budżet, tutaj też znajdujemy zastosowanie dla naszego rozwiązania, dla StorMagic SvSAN. Jeżeli mamy ograniczone przepustowości, czy ograniczone możliwości supportu na miejscu, w tym miejscu, gdzie te dane mają być gromadzone, czy przechowywane, czy obrabiane, tutaj też jakby świetnie sprawdza się nasze rozwiązanie. W momencie, kiedy jest ograniczona przestrzeń, kiedy mamy do dyspozycji jakby czy problemy z ludzkim personelem, czy z opóźnieniami, czy także w momencie, kiedy próbujemy zapewnić odpowiednią jakość bezpieczeństwa tych danych, tutaj też ewidentnie pasuje bardzo nam zastosować rozwiązanie StorMagic. I tak naprawdę to, co robi firma StorMagic i to, co robi nasze rozwiązanie SvSAN, czyli zwirtualizowany storage na SAN-ie, zwirtualizowanym SAN-ie, upraszcza i redukuje koszty skomplikowanej technologii. Do tego tak naprawdę to, o czym też wcześniej wspomniałem, daje nam 100% czasu, sprawności i bezpieczeństwa w każdym środowisku. Jest to rozwiązanie z zakresu storage security, bo oprócz tego, że gromadzimy te dane, to jeszcze dajemy możliwość w sposób bezpieczny jakby składowania tych danych i dostępu do tych danych. No, dodatkowo jeszcze trzeba wspomnieć, że marka uznana jest jako markę godną zaufania na całym świecie i mamy tutaj kilka naprawdę porządnych, solidnych wdrożeń, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. To rozwiązanie, jak wspomniałem, zaprojektowane specjalnie właśnie dla krawędzi i dla małych centrów danych, opiera się na istniejącej w zasadzie, można powiedzieć, też infrastrukturze. Działa na zasadzie 2 serwerów z półkami dyskowymi i synchronicznym mirroringu. I tutaj nie potrzeba nic więcej tak naprawdę, ponieważ rozwiązanie jest w pełni software'owe i zapewnia nam niskie koszty i brak pojedynczego miejsca awarii. Eliminujemy SAN-y, tak naprawdę fizyczne, czyli nie mamy sprzętu fizycznego. Mamy jednolite miejsce magazynowania danych i pełne wykorzystywanie możliwości serwerów do zwiększenia wydajności. Tak wygląda jakby konstrukcja i schemat naszego rozwiązania, o którym więcej, w jaki sposób je zaimplementować, w jaki sposób używać, opowie inżynier po tej pierwszej części naszego spotkania. Rozwiązanie, które pozwala wyeliminować problemy na krawędziach w małych centrach danych i na krawędzi i w małych centrach danych, no to dotyczy przede wszystkim tych miejsc, o których wspomniałem. Tam, gdzie duża jest liczba magazynowanych danych, tam, gdzie zdalny dostęp jest trudny, tam, gdzie potrzeba lokalnego przetwarzania, czy w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach rządowych, czy w firmach edukacyjnych w szkołach, gdzie tych danych jest dużo, a ilość magazynowanych miejsc do magazynowania jest stosunkowo skąpa i tam, gdzie typowo występują komplikacje typowe dla IT, z personelem na przykład, czy z supportem. Całe rozwiązanie oparte jest na 3 filarach. Po pierwsze, jest ono proste, po drugie, efektywne kosztowo, a także elastyczne, dopasowane do potrzeb, które na brzegu sieci czy w małym centrum danych są generowane. Co to znaczy, że jest proste nasze rozwiązanie? To znaczy, że w instalacji i w obsłudze naprawdę nie mamy żadnych skomplikowanych zasad. Działa to na zasadzie poustawiaj wszystko i zapomnij. I samo ma działać. Tak wygląda nasze rozwiązanie. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Zobaczycie Państwo za chwilę w live demo, że faktycznie jest to proste w obsłudze. Co to znaczy, że ma być efektywne kosztowo? Otóż chodzi o obniżenie kosztów wdrożenia całego systemu.
do przechowywania danych. Można tak naprawdę zrobić to bardzo sprawnie i bardzo efektywnie kosztowo. Elastyczne? No otóż elastyczne, czyli tak naprawdę zaawansowane funkcjonalności, w tym hiperkonwergentność, jest dostępna dla różnych środowisk działania i jest łatwa skalowalność tego rozwiązania. Tak naprawdę tutaj nie ma problemu w rozbudowie na przyszłość w momencie, kiedy nasze rozwiązanie się zaczyna być za małe w stosunku do danych, które posiadamy, które gromadzimy na brzegu sieci. Możemy w bardzo łatwy sposób, dokładając tylko dysków, rozbudować całe rozwiązanie. Krótkie podsumowanie tego naszego rozwiązania, jak ono wygląda, na czym polega. No, zaprojektowane dla brzegowych rozwiązań, specjalnie i dla małych centrów danych. Jest bardzo lekkie. Potrzebne są tylko 2 serwery po to, żeby zbudować w pełni funkcjonalny klaster HA, po to, żeby rozwiązanie było hiperkonwergentne i zapewniało bezpieczeństwo dostępu do danych w każdym momencie. Mały świadek i lekki, tak jak wcześniej mówiłem, a potrafi zarządzać nawet do 1000 lokalizacji. Całość eliminuje niepotrzebną nadmiarowość. W momencie, kiedy potrzebujemy naprawdę tylko i wyłącznie hiperkonwergentnego rozwiązania na brzegu sieci do obsługi danych, wystarczy, że zastosujemy nasze rozwiązanie, czyli SvSAN klasy StorMagic. Skalowalność węzłów, tutaj bez dodatkowych kosztów można te węzły jakby rozwijać, rozbudowywać. Gdybyście Państwo chcieli więcej się dowiedzieć, bo oczywiście nasza prezentacja służy tylko i wyłącznie temu, żeby zapoznać Państwa w sposób taki pierwszy i podstawowy z tym i pokazać, że takie rozwiązanie istnieje, to zapraszamy po pierwsze do tego, żebyście Państwo jakby dla siebie spróbowali zamówić i zarezerwować live demo. Chętnie pokażemy, jak to mogłoby wyglądać w Państwa środowisku czy w środowisku Waszych klientów. Za każdym razem nie ma żadnego problemu. Wersja trial jest dostępna na stronie StorMagica i można ją spokojnie pobrać i u siebie zainstalować, sprawdzić, jak samodzielnie sprawdzić, jak to jest stosunkowo proste, łatwe i bezpieczne rozwiązanie. A więcej informacji zapraszam albo do StorMagica, albo do Connect Distribution. Dodam tylko, że razem z nami dzisiaj na spotkaniu jest Bartek Banasiak, właśnie ze StorMagic, który z jednej strony jakby przysłuchuje się, a z drugiej strony będzie pomagał nam ewentualnie w tym, żeby te rozwiązania czy promować, czy udostępniać i pokazywać Państwu. Dzień dobry Państwu i dzięki Krzyśku za przedstawienie nas. I świetna robota z prezentacją. Tak naprawdę ja nie mam nic do dodania z tej strony takiej, powiedzmy, prezentacji na wysokim poziomie rozwiązania. Tak jak Krzysiek powiedział, jesteśmy firmą, która skupia się od samego początku na pomaganiu klientom w przechowywaniu danych, w zachowywaniu wysokiej dostępności w tych wszystkich małych, rozproszonych lokalizacjach, czyli dla partnerów obecnych, jeżeli myślicie o swoich klientach, na przykład z branży handlowej, o sieciach handlowych, o stacjach benzynowych, o sieciach aptek, czy tak jak Krzysiek powiedział, szkołach, wszędzie tam, gdzie mamy jakieś krytyczne dane, gdzie przestój w dostępie do tych danych powoduje wysokie konsekwencje, ale jednocześnie rozwiązanie, które stosujemy, musi być lekkie i musi być niskokosztowe, tam wchodzimy my. I w przeciwieństwie do rozwiązań, które gdzieś tam może niektórzy producenci próbują wciskać w te małe lokalizacje, a które były zaprojektowane od początku do dużych centrów danych, my od początku zajmujemy się tylko tym, czyli tymi właśnie małymi, rozproszonymi lokalizacjami. Oczywiście teraz zapraszamy na live demo. To poprowadzi mój kolega Steve Bettison, który jest jednym z naszych inżynierów pre-sales, ma szerokie doświadczenie, zjadł zęby na pomaganiu klientom w dopasowywaniu tego rozwiązania, instalowaniu go i w pomaganiu klientom w dobraniu też konfiguracji sprzętowej pod to, co też Krzysiek podkreślał, że my możemy działać na każdym sprzęcie
I to jest nasza nisza, gdzie tak jak Państwo widzieliście, tutaj jeszcze będą się prezentowali w kolejnych tygodniach nasi koledzy z Data Core'a, ze Scale, którzy gdzieś tam też mają tą swoją niszę, albo gdzieś bardziej w centrum danych, albo z kolei oferując kompletne rozwiązanie hiperkonwergentne ze sprzętem, gdzie my z kolei, tą naszą niszą jest wykorzystywanie istniejących serwerów, czy nawet jeżeli mamy nowe serwery, to jedną z naszych jednym z tutaj plusów rozwiązania jest to, że możemy siedzieć na dowolnym sprzęcie. Ale żeby Państwa nie zanudzić, przejdziemy do tego, co najciekawsze, do części technicznej. Steve będzie tą prezentację prowadził po angielsku. Oczywiście ja tu cały czas jestem, żeby odpowiadać na jakiekolwiek pytania. Krzyśku, na pewno będzie zostawimy chwilę czasu na pytania, odpowiedzi na koniec, prawda? Ale w razie czego Tak, mamy też dokładnie. czat od tego, można zadawać dowolne pytania. Tak, a teraz Steve. prosimy. Steve. The floor is yours. Okay. Right, good morning. Thank you very much for that introduction, Bartek. So this morning I'm going to go into a technical deep dive of StorMagic SvSAN. I have a few slides that I'm going to present. I'll try and keep those down to a minimum, but I think it's important just to go through that technical detail on the slides. And then I'm going to take you into some labs. I have two labs for you. One that we're going to do a deployment of SvSAN. And they're both in VMware, vSphere. So we'll have two vCenter labs set up. We're going to do a deployment of SvSAN in one using the StorMagic plugin. We're going to create some storage and we'll move some VMs onto that storage. And in the second lab, I'm going to run through the VSA GUI, look at some of the functionality there, and then do some failover as well. So you'll get to see, hopefully, how easy it is to set up SvSAN, certainly within VMware, and how it's configured and how it all fits together. So that's the plan this morning. So I'll just run through some slides. So what is the solution? We are a software company. This is about software-defined storage. We are in the business of creating lightweight virtual SANs. We've been specifically designed for edge focus, designed for the edge. We are lightweight, which we'll go into a little bit more detail, and it's all about providing high availability storage at the edge. We're typically a two-node architecture. We have what we call a witness to do the quorum logic, and I shall break down into that. That witness is flexible. It doesn't need to be the same piece of physical hardware as the other two nodes, and I'll go into that a little bit more. But we are a two-node architecture. Typically, in most of our edge locations, we do have a three-node architecture as well, and then after that, we scale up in pairs. As I saw on one of the previous slides, we're about solving pain points at the edge. You know, customers might have limited space at the sites, tight budgets, limited IT support. If you've got hundreds of sites that you've got to manage, you want to be able to, you know, feel confident that you've got that high availability storage at the edge. And if you need to get an engineer out, you're going to have that coverage. You'll be able to maintain those sites from a single pane of glass. And we're going to look at that with the StorMagic plugin a bit later on. Just to give you an idea of some of the customers and the verticals. So we're getting close to around 1,400 customers now in over 63 countries using SvSAN for high availability storage. We have, I think, to date about 28,000 instances of StorMagic out there. It's growing every day. Just to touch on, you know, some of those customers there, the big edge focused customers. The Home Depot is our largest customer, 3,000 sites. They're a retail store in America, one of the largest retail stores in America. They've gone from Gen 10 to right through HP Gen 10, Gen 8s right through to Gen 10s, two-node architecture. They were having all sorts of problems with their storage. To quote them, StorMagic gave us our nights back. So, you know, we have provided that high availability two-node architecture at 3,000 sites there.
And some of these other ones I'll touch upon as we go through. Another one there, Eon, the wind farms. So often those hard to reach sites, you want high availability in those wind farms. You know, it might take an engineer 2 or 3, maybe 4 days to get parts and get out to that site if you lose a node. So having that 2-node architecture, RAID 1 mirroring going on, gives that confidence of having that high availability storage at the edge. Right. So SvSAN, we are simply taking the storage inside 2 servers and presenting it as a RAID 1 mirrored iSCSI target. So our software is a small virtual machine that resides on each of your hypervisors, and that gets deployed typically to the local storage. You're then providing access to additional disks or RAID sets inside the physical server. As best practice, we recommend having some RAID resiliency in the host. The RAID 5, RAID 6 tends to be the popular choices with our customers. And then inside the server, and then as you're then presenting that back as a raw device mapping or a VMDK back to SvSAN. And then this is presented back to the hypervisor as an iSCSI target, just like a physical SAN. And then the software enables you to create synchronously mirrored block LUNs that are presented up over iSCSI. And this is typically loopback, and certainly at the edge, this is loopback between those 2 hosts. However, our storage can be shared out to, you know, via iSCSI initiators to guest VMs or external compute-only hypervisor hosts. Now, these mirrors, it's important to know here, these mirrors are active. So the reads can be completed from either node, preferred local path if you like, and it's only the right IO that traverses that iSCSI network between those 2 hosts. We do stretch clustering as well, as it says there. We're going to talk about the centralized management bit. You'll see this when I come to do the demo, the HTML5 plugin that sits nicely in vCenter, and from there you can manage, deploy out your VSAs and manage your VMFS data stores and clusters from there, that single pane of glass. We'll talk a little bit more about the witness and how our witness differs from other solutions out there. We do have a unique failover scenario with our witness, which I'm going to run through in more detail. And we'll talk about performance caching as well, utilizing SSD and memory to boost that performance. Now, typically, many of our larger customers at the edge are sub 10 terabytes. So often or not tend to go, or it can be more cost effective to go all flash. But we do have edge customers that use capacity storage and an SSD in front of that. So we'll talk about that as well, and how we can scale up and scale out. So SvSAN, we can take any disk type from a single spinning disk to large hardware RAID sets. We also have within the software RAID 1 and 10. So particularly with those NVMe, PCIe flash SSD, we can make that resilient within the host as well using software RAID. And then all flash or any hybrid combinations of HDD, SSD, and memory. So very, very flexible. We can run on any x86 server. We've got some customers that have had 2 different vendors to start with, and then obviously when budgets have become available, we bring in that second host. So we don't care about the hardware. Run on any storage type, run on any x86 server. Most of our customers, or probably 80% of our customers, are in that VMware vSphere space, but we do have customers that are using Microsoft Hyper-V. Linux KVM is, we have a number of customers using that, and soon we will have Citrix Hypervisor as well to add to that platform. Some of the deployment options are going to concentrate more on the hyperconverged. That is what we tend to see at the edge. It's all about keeping that cost down to a minimum. If you've got customers with hundreds of edge sites, it's all about minimizing that cost. And that's what StorMagic SvSAN is all about, being lightweight. And here we are, from a networking perspective, utilizing back-to-back networking. So we don't need to have 10 gig switching necessarily at those edge sites, because that will certainly push the cost up. So
Having back-to-back networking 10 gig NICs using, going back-to-back for that iSCSI and mirroring traffic certainly reduces the cost there. So in typically how that's architected, SvSAN managing that storage, enough compute and memory on both nodes to host all of those VMs should you lose one of those nodes. We do have customers that do that server SAN. Again, that's just and hybrid converged. That's again just sharing out storage to other devices on the network. Just point out there's no additional charge there for that. Then we've got a 3-node configuration. We do have a customer in America, a large customer of ours, pharmaceutical. They have about 600 sites, but 220 of those have pharmaceutical activity going on there, and they have a 3-node architecture, and they've designed it in a particular way where they are using just 66% of the capacity. They've got 6 terabytes in each node. They're presenting out 2 terabyte mirrors between A, B, B, C, and A, and they're keeping 2 terabytes free. And the reason they're doing this, if they lose a node, they are able to rebalance those 3 2 terabyte mirrors across the 2 surviving nodes. This has all been scripted for them. And then they go from a witness in a 3-node architecture, each node is the witness to the other pair. But when they go down to a 2-node, the witness then gets moved to the data center or a centralized location. And then once that node comes back up, the 3-node returns is rebalanced. Those 2 terabyte mirrors are resilvered, rebalanced between the 3 nodes to restore that 3-node architecture. And that works really well. It's belt and braces. They've got it's a pharmaceutical, as I've said, patient data. It's all about having that high availability and resiliency. I've mentioned that we are lightweight. Our VSA, our virtual storage appliance, it only requires 1 virtual CPU and only 1 gigabyte of memory. The memory can actually go up to 32 gig, and you would increase that if you wanted to utilize the system memory for the advanced caching side of things. I'll get to that a little bit later on. As we've mentioned, any storage type. You can see on the bottom left there, it's a standard Linux kernels, 512 megabyte boot drive, and that comes with a 20 gig journal. Now, the 20 gig journal is there to do what we call change block tracking. So in that event where you would potentially lose a node, the witness will do its quorum logic. At that point, the VSA on the surviving node, the journal, any write IO written down to the storage is captured in that journal. And then when that node comes back up, that's gone down, there's a synchronization of those changes back to its partner VSA to restore that RAID 1 mirrored target. Our witness only needs a small amount of bandwidth, 9 kilobits per second. Other vendors out there require a minimum of 1.5 megabits per second. And our witness can support up to 1,000 sites. This is very, very important when you are costing things out with customers with lots and lots of edge sites. If I just talk about vSAN, a very, very good product in its own right. When you start scaling that out, 1 witness per cluster, it can start increasing the price there. So we do 1 witness per 1,000 sites. And what you're looking at here is what you're going to see a bit later on in the demo. This is the StorMagic HTML5 plugin sat on vCenter there. And as it says there, deploy 1,000 sites as easily as 1. You can manage all of your edge sites from this single pane of glass, whether that's deploying out the VSAs, creating your clusters, your VMFS data stores for those clusters. Everything can be done there. Firmware updates to our VSAs can all be scheduled from this plugin as well. We'll go into that a little bit more detail when we get onto the demo. Just a little bit of coverage about the networking. So SvSAN uses standard TCP networking. So we can use standard switches or virtual distributed switches. We support LACP, Ether channel, etc. And this is all detailed in our documentation. This is typically what you would see at the edge. So a couple of
perhaps 10 gig NICs back-to-back networking there between the two hypervisors for that iSCSI and mirroring traffic, and then perhaps a couple of slower 1 gig NICs teamed together for that to go out through that management interface. So not only in this 2-node architecture, that we can use 10 gig, we can also support 25 gig connectivity, so those Ethernet, all those SFP plus modules, and that back-to-back networking can be shared with live migration, vMotion, or fault tolerance networking, while still having those slower switch connections out of the front of the systems there. Again, this is what we see, and this is what is deployed at the edge. Right, just going to dig into the witness a little bit. Our witness doesn't, as I've already mentioned, doesn't have to be a physical piece of tin or match the hardware of the other 2 nodes. It can run as a Windows service, as a Linux daemon. It could be a packaged VM. We have customers that have even got it deployed on a Raspberry Pi. It can withstand up to 3,000 milliseconds of latency, 20% packet loss, so it's pretty resilient. The slide's got some animation, so let's just imagine this is site 1 of many that you've got. We've got our witness up in the data center. We've got SvSAN managing the storage, VM1, VM2 on either of those hosts. Let's say we lose the node, power's pulled out the back, perhaps it's gone bang. Our witness comes in, does that quorum logic. It promotes the second surviving node as the master at this point. And VMware does if we're talking VMware here, VMware does that HA bit, the high availability bit. So VM1 would have disappeared and started up again on host 2. So we manage the storage, the hypervisor. So in VMware's case, we'll do the high availability piece. So VM1 is moved across. Our targets or our VMFS data stores will now be in a degraded state, but our storage is available. We're still highly available. Our VMs are running quite nicely on that surviving node. Now at this point as well, any write IO down to the storage again is captured in that journal, change block tracking. And then once that node is recovered, whatever the problems may have been has been fixed. What happens then is the SvSAN, our VSA on that node will rescan the storage, and it will resynchronize those changes to restore those data stores to fully synchronized RAID 1 block level storage. And then depending on what your HA policy is, that VM1 will perhaps move across DRS, will move that VM1 back to balance those resources. Now, one key thing about our witness, which is different to any other solutions out there, if we lose the node like we've just done, and our witness does the quorum logic, VMs move across, and we're all on that surviving node. If at this point we lose the witness, we are still highly available. Our storage will still stay online. Okay, so we can lose a node, we can then lose the witness, and we're still highly available. Storage is still up and running. It won't go offline. Again, if I refer to vSAN, you lose a node, you lose a witness, the storage will go offline to prevent split brain from occurring and to maintain that data consistency. With our solution, we can tolerate a node, and then we can lose the witness, and we're still highly available. Of course, if the witness is not available and our 2 nodes are running, and then we were to lose a node, then at that point, like any other solution, storage goes offline to prevent that split brain. So that's the witness. Just to refer to the Home Depot, the 3,000 sites in America, they have 4 witnesses managing, scattered around, managing those 3,000 sites. A little bit about write caching. So if you've got capacity storage and you want to at the back end, and you want to improve performance, adding some SSD in front of that is going to improve that. So write operations are directed to that SSD for immediate acknowledgement, and then back to the server.
and the data is sequentially written from SSD to the hard disk at a later time. So this is about accelerating those write operations, but also allowing faster read operations of data in that SSD cache. The guidelines that we have are typically 10%. So 10% of that capacity pool. So in the slides indicating there, if you've got a 2 terabyte pool storage, 200 gig cache would be the recommended amount. Another metric to go by is a day's worth of I/O. Okay, and then the final piece of the caching, if you like, where I mentioned we're lightweight, 1 gigabyte of memory, that can go up to 32. So this is about, within our software, we've got some algorithms that are looking at data and looking to place hot data in the most appropriate cache tier. So when we're talking about read I/O or read blocks of data, they're being pulled up into the SSD and memory cache. I mean, this is accelerating those read and write operations. So this is the SSD and the system memory working together to put data in the most appropriate cache tier to give you that maximum performance. And as the slide shows you there, you can see some pretty significant performance improvements by doing that. So in summary, we're a set and forget technology, very lightweight, edge focused solution. We're all about providing that high availability storage at the edge. We have that witness that is very flexible in how it can be deployed, and the fact that our witness can, support up to 1,000 clusters. It's all about keeping that cost down at the edge and delivering a high available solution. We're removing that need for those physical SANs at the edge that are often expensive and to not only buy but to maintain. And we're providing that sort of truly hyper-converged infrastructure solution there. Upgrades and firmware updates can all be done with, as the slides suggest, with no downtime at all. You simply drain one host of virtual machines onto the surviving node. You do if you're doing an ESXi update, perform that update, reboot, and then move the VMs across. Those data stores will resynchronize, move the VMs across, and you do the same on the second host. Again, with our VSA firmware updates, these can be done on the fly. And these can be scheduled as well. So if you've got customers with hundreds and hundreds of edge sites, these can be scheduled overnight. And it's processed in a way that it checks all the targets that are synchronized before it does any updates. It will do one at a time, and it confirms that VSA1 is okay before it does VSA2 in that 2-node architecture. So no downtime, services remain up and running. We've got many use cases where customers have had zero downtime in the time that they've been using StorMagic. Schiphol Airport is one I refer to. They've been with us 9 years, 100% uptime during that time, including when they're doing their maintenance. Okay, that's the slides that I wanted to cover. So let's jump into the demo. So I mentioned at the beginning we've got two environments. So in this first environment, so this is my vCenter. I've got SB Demo Data Center there, SB Cluster 1. So this is a 2-node architecture. And what we're seeing here is that StorMagic plugin that I've deployed to vCenter. Now, to get the plugin onto vCenter, it's a case of doing an SSH session to vCenter using a third-party product like WinSCP, copying the plugin to that, and then from the command line deploying the plugin there. You get the option as well to, if you want your vCenter to be the witness, and in my demo labs they are. So, and then once that's deployed, you come back into the vSphere client here, you log back in, refresh the browser, and at the data center level under configure, we have the plugin here. Now the plugin, we can do various tasks. We can deploy a VSA onto a host, which we're going to do in a minute. We can deploy VSAs onto multiple hosts, so you could have multiple clusters and you can manage all of that from that wizard. We can deploy a witness as well, but we're not going to do that because our vCenter is already our witness here. And we can create shared data stores. We can manage our VSAs from here,
We've only got one here, VSA01, which we've deployed on host 1. We are going to deploy VSA2 on host 2. We can manage the storage as well. We've got nothing created there because we need both VSAs before we can create some shared storage between the two hosts. So yeah, before we dig into that and before we deploy that, just a little overview of the hardware here, so, and what we're presenting up. So we're in this lab. I've got 120 gig, which I'm going to present up as my capacity tier, and then I've got a 20 gig disk, which I'm going to use for my cache. And I've got exactly the same on this host as well. I have a 50 gig data store, local data store, which is where I'm going to deploy my VSA out to on this second host. If we look at the networking, and this should reflect the slide that I showed you previously. So we've got vSwitch 0, which is our management interface, and that's on a 10.6 address there. And then I've got two iSCSI interfaces, vSwitch 1 and vSwitch 2. And this is there on a 192.168 address. So we're utilizing back-to-back networking here for that iSCSI and mirroring. And again, that's exactly the same on this host. So once you've got your storage and networking configured, we've got our plugin on vCenter. We're now in a position to deploy out that VSA. So let's go ahead and do that now. Okay, so this is all wizard based. Just to mention here, we've got some demo test VMs here. These at the moment are sat on local storage, and we'll migrate one of those onto some storage that we create a bit later on. So there we are. They're on that data store one. Okay, let's have a look at deploying this out from the plugin. So we're going to click on deploy a VSA, and we get this wizard pop-up screen here. Click next. I've only got the option to deploy onto one host, so I'm just going to log in to that host with the root password. I'm going to just click on agree to that license. And I'm going to give my VSA a name. So I'm going to stick with the naming convention. So let's just, I've got some information over here, which I'm just going to copy across. So we've got demo SvSAN VSA02. The domain is psnest.local and deploying it to that local data store. So we've got plenty of storage. So the VSA only it's 512 megabyte boot drive and a 20 gig journal. So you need 21 gig approximately for the VSA deployment. I'm going to click next. Then we get to the bit where we allocate up the storage. And so we're going to allocate that 120 gig disk as a raw device mapping. So I'm going to click next. And then we're going to enable some SSD caching, and I'm going to present up that 20 gig disk, and I'm going to enable memory caching. This is the system memory of the VSA, and I'm going to give that another 8 gig of RAM. So our VSA memory required now for the VSA is 12 gig. So I'm going to click next. And this is where we configure the IP addresses for that VSA. So we're going to go in and edit the management, that VM management network. I'm going to untick the iSCSI and mirroring because I just want this for the management traffic. Give this an IP address on that 10 range, 10.6.0.83. Subnet mask in here, and let's give that default gateway, 10.6.0.254. Let's give it a DNS, 10.6.0.1. Just check that's okay. That looks fine. Click OK. And then we're going to configure those two iSCSI interfaces going down to the storage. So we are going to untick the management, leave the iSCSI mirroring. Now I could separate those two interfaces. I could have one for iSCSI and the other one for mirroring, but it's load balance. So I'm going to just leave both of those flags selected like that. And this is on a 192 address. It's 192.168.1.24.
and we'll click OK. Do the same for iSCSI2. Untick the management. And put that IP address in 192.168.2.24. And that looks fine. And we'll click Next. And let's put the NTP server in. So that's 10.1.0.2. Click Next. And let's give this VSA a license. Just grab a license key from over here. Like so. So if you didn't have direct connection, you had a proxy server here, you can select this and go out through a proxy server. That's not the case for us here. So I'm going to click Next. When we give our VSA a password, the default account is admin. So I'm just going to give this a password that I can remember. Click Next. And then we get a summary here of what we've configured. There's an option here. I always tick this, keep VSA on deployment failure. Now this is there if you've miskeyed some information. This allows you to go to a management console to be able to make the changes, and I will show you that in a minute once this is deployed out. You can see there as well, there's options to download the PowerShell scripts to help customers do those larger en masse deployments. So that's where you can come in here, download those scripts and modify those to suit the environment. Doesn't apply here, so I'm going to click Finish. And hopefully that is going to start the deployment of demo SvSAN VSA02. And there it is. That's going to go away and do its thing. It's all scripted. So while we're waiting for that, I'm going to jump across onto the second demo here. Just move this window out of the way. So what we've got here, very similar to the first demo, except that I have both my VSAs deployed. I have some proper demo machines. This demo VM1 is a Windows server, and that's sat on some storage here, demo DS1, which is managed by these two VSAs, StorMagic VSAs here. This demo VM1 is actually on this host. And what we're going to do in this environment is not shut down a host per se, but we're going to pull away the storage from host 2 and see what happens. And what we'll see in the VSA, in the GUI, is that the storage will go into a degraded state, but the machines will still be up and running. Before I do that, let's just have a quick look at one of the VSAs. So from the plugin here, oops. Let's go to configure. Got a bit of lag here. Okay, let me just log back into that. Let's just refresh that a minute. Okay, that's good. Spare with me one moment. Okay, let's just see if this has come back. Okay, I'll try and fix that behind the scenes. Let's go back to this lab here. Okay, let's have a look at the VSA01. While that's still deploying out, because it's not finished yet, we'll have a look at what the VSA looks like. So VSA1 that we already had deployed. So this is what the graphical user interface looks like. So across the top, we've got the home, system, network, discovery, and targets, initiators, pause, all the different tabs there. Down the left-hand side, we have various actions for those tabs.
The home page gives us some system information, discovery IDs, serial numbers, license keys, all that kind of good stuff. Details of the pool storage. Remember that 120 gig that we presented up, and that 19 gig cache. So this is VSA1. VSA2 will have the same. If we flip through, the system information gives us some details about the underlying hardware and firmware and what version of SvSAN we're running. We then got the network interface. So we have our management interface there. Again, and our iSCSI 1, iSCSI 2 interfaces on those IP addresses and connections to that. The discovery tab, every device has a discovery ID. So whether that's the witness, the host, the VSAs, they will all have a discovery ID issued to them on deployment. And then we have the targets tab. Now we've got nothing in our targets because this is where we created our first VSA, our second VSA. So now once that second VSA has been deployed, we'll be able to create some targets, which we're going to do. The initiators will show the local initiator and its partner initiator. Pool storage here, again, this is where we can create and configure storage pools. And there's our 120 gig there and our caching tier there. And then we've got an event tab at the end. And this is giving us informational warnings, errors, and this can all be forwarded out to vCenter. We can also set up email notifications, SNMP notifications as well. And you can send out remote, information to remote syslog servers as well. Okay, let's go back to the lab here, and hopefully that has configured VSA2 here. It's still finishing up. Let's have a look at the web console, because this is what I want to show you in a minute. So when we were going through the deployment, we ticked on that box, keep VSA on deployment failure. So this is where you would come in if perhaps you've misconfigured something, and you can come in here and look at various aspects of that setup. So in terms of networking interfaces, if perhaps I've misconfigured one of those interfaces there, I can come in here and edit and change those. A couple of times in deployments and demos, I've put in the wrong default gateway and not been able to get to the VSA's GUI. So you come into the routing here and add the gateway details in here. So this is where you can come in. Again, there's some pings and trace route tests. So if there's some network issues, you can do some testing from here. Reset the password of the VSA here. You can do power cycles. You can even upgrade the firmware of the VSA in this console as well. So it's a point where you can come in and do your basic checks after your deployment. But from just looking at that, everything looks to be in working order. So we'll just close that. So in this lab, we've got our second VSA deployed now. So we're now in a position to create some storage. So let's go and do that. So from this plugin, we can either create a shared data store, VMFS data store from here, or I could go to manage storage and go create. Both do the same thing. So let's create some storage. And I'm going to create, you get the option there, available space. Remember, with 120 gig, I could present all of that out. But for the purposes of this demo, I am just going to create a 10 gig target. You can see there the VSAs, and it's showing you how much free space we have on each of those. So I can click next. And I'm going to choose my vCenter as the witness. So that's SB-VSA. So this guy here. So we'll select that, click next. I'm going to enable SSD caching and memory caching because I've got that license to do that. And we presented up that 20 gig SSD cache.
And these are the hosts that I'm going to be presenting that storage back to. So if I had other nodes in the cluster here, I could present those, I could list those here and tick select those. But this is a 2-node architecture. Again, this is typically what you would see at the edge, 2 nodes, you know, presenting that high available storage between just those 2 nodes and running production VMs across those 2 nodes. So let's click next. This is going to log in and authenticate. Click next. And again, you then get a summary of what you're creating here. Click finish, and that will go away and create that data store. Now, if I flip back up to VSA1, the interface here, and select on targets, we can see there that DS1 target has been created, and it's in a degraded state because it's got a 0 out with its partner. You notice there, you may not have noticed, but that started off on 0 sessions, then went to 2, then went to 4. So I know my networking is correct because we've got 2 iSCSI interfaces on both sides. So that's giving us 4 sessions into that target there. So that's resynchronizing. Now, although that's resynchronizing and it's in a degraded state, this target is actually available. We can still migrate VMs onto that target, or we can create new VMs on that target. So we'll go ahead and have a look at doing that now. So if we'll come back here, I've got a test VM here. This is just a shell. It's one I showed you earlier. This was on local data store 1. So I can simply now right click on migrate, select change storage only, and click next. I can select DSO1, and I can then select next, click finish. And that'll take a few minutes, minute or 2 to just go across. So minimize that, refresh that, and you can see now that demo test 3, it has been moved from that local data store onto DSO1. So what we've done in this lab is from the plugin, we've deployed out VSA02. By doing that, we're in a position then to create that RAID 1 highly available storage between the two nodes. We presented up that 120 gig capacity storage, spinning disks, and then a 20 gig cache. And then we were able to create that storage and then move that VM onto that storage. Let me just go back. I think I've got some issues connecting to this. I'm going to just try. Bartek, are there any questions that have come through that perhaps could be answered? If I just go away and just see if I can rectify this lab. If not, we'll do some failover in that first lab. Yeah, sure, Steve, while you do it, I'm just going to cover one question from the chat. Mieliśmy pytanie w trakcie, kiedy Steve tutaj trochę walczy z połączeniem. Tutaj widać, no, praca z domu ma te swoje uroki, że te domowe połączenia czasami patają figle i połączenie z drugim labem tutaj Steve'owi sprawiło jakiś kłopot. Na szczęście ten pierwszy lab działa, w razie czego po prostu na nim Steve pokaże cały ten failover i tak dalej. Mieliśmy pytanie w międzyczasie na czacie o vSAN Robo i dlaczego w edge'owym rozwiązaniu, czy gdzieś tam na krawędzi, czy w jakiejś zdalnej lokalizacji, czemu ktoś miałby używać SvSAN-u, a nie vSAN Robo. vSAN Robo, zacznijmy od tego, że VMware vSAN, ogólnie VMware vSAN, nie tylko Robo, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Z tym, że VMware vSAN od początku był projektowany do użycia w centrum danych. To jest rozwiązanie większe, bardziej rozbudowane,
droższe, z wyższymi wymaganiami sprzętowymi. I owszem, mają wersję Robo, natomiast to jest ciągle taka próba wciśnięcia rozwiązania data centerowego gdzieś na krawędź organizacji. vSAN Robo owszem jest dwuhostowy w przeciwieństwie do zwykłego, który żeby zapewnić wysoką dostępność tam tych 3 do 5 hostów potrzebuje. vSAN Robo jest dwuhostowy, ma zdalnego świadka, ale tak jak napisałem na czacie, ten zdalny świadek ciągle działa na zasadzie 1 do 1, czyli jeżeli mamy 100, 1000, 3000 lokalizacji, to tylu potrzebujemy tych świadków gdzieś tam w naszej centralnej lokalizacji, to znowu nam mnoży sprzęt, w przeciwieństwie do tego naszego świadka, który po pierwsze jedna instancja świadka obsługuje około 1000 lokalizacji, po drugie nie potrzebujemy aż tak dobrego łącza. My tolerujemy do 3 sekund, do 3000 milisekund opóźnienia w przypadku świadka i łącza nawet tak powolne jak 9 kilobitów na sekundę, jeżeli chodzi o samego świadka. Także on jest znacznie lżejszy, można go sobie instalować, nie musi chodzić jako wirtualna maszyna ten świadek, można go sobie na jakimś Raspberry Pi zainstalować, czy czymś równie małym i będzie też tolerował duże opóźnienia, obsługuje więcej lokalizacji. Także świadek to jest jedna duża różnica. Wymagania sprzętowe około 2 razy niższe, jeśli chodzi o RAM, procesory i tak dalej, to znacznie niższe wymagania. Niższy koszt i ten koszt po części też wynika ze sposobu licencjonowania i to oczywiście, jeśli chodzi o konkretne ceny i tak dalej, to Krzysiek na pewno zapewni Państwu wszystkie szczegóły, ale sam sposób licencjonowania, gdzie nas nie obchodzi to, ile macie tam tych wirtualnych rdzeni, ile macie maszyn wirtualnych, nic takiego nas nie interesuje, poza tym, ile jest storage'u. I to wszystko. Także to sprawia też, że akurat dla tego typu lokalizacji najczęściej ta nasza cena wychodzi znacznie niższa. Do tego fakt, że nie potrzebujemy, my nie kasujemy klienta za dodatkowe licencje, jeżeli on ten storage udostępnia zewnętrznym jakimś serwerom typu compute only. Także koszt to jest kolejna sprawa, no i do tego dochodzi cała ta elastyczność, czyli że możemy używać nie tylko VMware'a jako wirtualizatora, ale też tych 2 innych, niedługo 3 innych. Do tego fakt, że możemy mieć na przykład 2 różne serwery po 2 stronach klastra, gdzie VMware, z tego co wiem, może ktoś mnie poprawi, wymaga identycznej konfiguracji po obu stronach. U nas nawet jeżeli klient ma obecnie już jakiś tam stary serwer i chce tylko dołożyć jeden nowy, żeby oszczędzić trochę tego budżetu, to też będzie działało. Także rozwiązanie po prostu od samego początku bardziej przystosowane do tego typu wdrożeń. Dzięki Bartek za informację. Czy są jeszcze jakieś pytania od uczestników? Jeśli nie, to szanowni Państwo, przypominam o tym, że to dzisiejsze spotkanie to jest pierwszym z cyklu, następne będzie 17 marca dotyczący właśnie rozwiązań Software Defined Storage, potem następne 8 kwietnia, czyli taka odporność systemów IT Resilience, ta platforma Disaster Recovery, potem Scale Computing jako hiperkonferencja bez kompromisów, no i w końcu Barakudy, prosty, skuteczny backup danych. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to w zasadzie już jest koniec. Ja tylko powiem Państwu, że wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w dzisiejszym spotkaniu, wyślemy prezentację i tę moją, i tę pierwszą z pierwszej części live demo Steve'a, żebyście Państwo mieli też u siebie jakiś ślad po tym, gdybyście chcieli zajrzeć i dopytać o coś więcej. Zapraszamy do kontaktu, czy to ze mną osobiście, czy z kimkolwiek z naszego zespołu, czyli Connect Distribution, bądź oczywiście też zapraszamy do kontaktu ze StorMagic. Bartek, jak widzicie Państwo, jest bardzo takim responsywnym człowiekiem i można też z nim pogadać na temat tego, co się dzieje i w jaki sposób spróbować wdrożyć rozwiązanie SvSAN, StorMagic w swoim środowisku, bądź u swoich klientów, jak swoim klientom to pokazać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu, czy to telefonicznego, czy mailowego. A na dzisiaj to tyle. Życzymy wszystkim miłego dnia, spokojnego i do tego zdrowia, bo to w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo istotne. Steve, thank you very much.